Today we will learn how to create a folder and how to enable extensions for known file types and how to manage files. ఈరోజు మనం ఒక ఫోల్డర్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, అలాగే ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ని ఏ విధంగా టర్న్ ఆన్ చేసుకోవాలి, అలాగే ఫైల్స్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం. నేను నా ఎన్విడిఏ షేర్ చేస్తున్నాను. Desktop list. Material 2 of 14. మనం ఒక ఫోల్డర్లో కానీ డెస్క్టాప్ పైన కానీ నావిగేట్ కావడానికి అంటే మూవ్ కావడానికి మనం మొట్టమొదటి యారో కీస్ ఉపయోగిస్తాం. అప్ యారో, డౌన్ యారో, రైట్ యారో, లెఫ్ట్ యారో. Recycle bin 1 of 14. నేను ఇప్పుడు డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నా, Material 2 of 14. మెటీరియల్ అని చెప్తుంది. అప్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నా, Recycle bin 1 of 14. రీసైకిల్ బిన్ అని చెప్తుంది. లెఫ్ట్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నా, ఏమీ చెప్పట్లేదు. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ ఐటమ్ పైన ఉన్నాం, అంటే ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ రోలో ఉన్నాం. నేను ఇప్పుడు రైట్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నా, My files 8 of 14. మై ఫైల్స్ అని చెప్తుంది. మరీ రైట్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నాను, ఏమీ చెప్పట్లేదు. ఎందుకంటే మనకి 2 కాలమ్సే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను మరీ లెఫ్ట్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నా, రీసైకిల్ బిన్ పైకి మనం Recycle bin 1 of 14. ఈ విధంగా ఏదైనా ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ మూవ్ కావడానికి, సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం రైట్ యారో, లెఫ్ట్ యారో, అప్ యారో, డౌన్ యారో కీస్ ఉపయోగిస్తాం బేసిక్గా. నౌ ఐఎమ్ ఆన్ ద డెస్క్టాప్. To navigate or to move, we use the basic navigation keys like up arrow, down arrow, right arrow, and left arrow. To move to the next below item, we use down arrow, and above item, we use up arrow. To move to the next column, we use right arrow, and previous column left arrow. అలాగే మనకి ఈ అప్ యారో, డౌన్ యారో, రైట్ యారో, లెఫ్ట్ యారోతో పాటు మనకి ఇంకొక 4 నావిగేషన్ కీస్ ఉన్నాయి. ఎండ్, హోమ్, పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్. నేను ఎండ్ కి ప్రెస్ చేస్తున్నాను, Del 14 of 14. లాస్ట్ ఐటమ్ పైకి వెళ్తుంది. హోమ్ కి ప్రెస్ చేస్తున్నాను, Recycle bin 1 of 14. ఫస్ట్ కీ పైకి వస్తుంది, ఫస్ట్ ఐటమ్ పైకి వస్తుంది. అప్ యారో, డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి 14th ఐటమ్ వెళ్ళడానికి 14 టైమ్స్ ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే ఎండ్ కి ప్రెస్ చేస్తే ఒకసారి ప్రెస్ చేయగానే మనం లాస్ట్ ఐటమ్కి వెళ్తాం. పేజ్ డౌన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను, Del 14 of 14. అలాగే పేజ్ అప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Recycle bin 1 of 14. ఈ విధంగా ఈ 4 ఎండ్, హోమ్, పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్ కీస్ ని కూడా నావిగేషన్ కి ఉపయోగిస్తాం. అండ్ ఆల్సో వి యూస్ ఎండ్, హోమ్, పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్ కీస్ ఫర్ navigation. I pressed end key to move to the last item on the screen, and I pressed home key to move to the first item on the screen, that is the recycle bin. Here, if you want to go to the last item, that is the 14th item, we have to press down arrow 14 times. Otherwise, if you press end key once, we will directly go to our focus will directly move to the 14th item. ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేయాలంటే Material 2 of 14. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది. Material window. Tree view. Quick access expanded 1 of 2 level 0. Items view list. New folder not selected 1 of 1. ఇప్పుడు చూడండి, ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ న్యూ ఫోల్డర్ నాట్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు నాట్ సెలెక్టెడ్ దగ్గర నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ న్యూ ఫోల్డర్ అనేది ఓపెన్ కాదు. ఈ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఫోల్డర్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా యారో కీ అయినా ఉపయోగించాలి, లేదైనా స్పేస్ బార్ అయినా ఉపయోగించాలి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. Space. Selected.
ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుద్ది. New folder. నేను టైటిల్ చెక్ చేస్తున్నా, అది న్యూ ఫోల్డర్ అని చెప్తుంది. ఈ విధంగా మనం ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయడానికి, ఫోల్డర్ లేదా ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి మొట్టమొదట మనం అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం స్పేస్ బార్ లేదా నావిగేషన్ కీస్ ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు. అప్ యారో, రైట్ యారో, డౌన్ యారో, లెఫ్ట్ యారో. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం దానిపైన యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. యాక్షన్ అంటే ఓపెన్ చేయడం కానీ, డిలీట్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి. And to open a file or folder, we have to select Your default. first. For selecting a file or folder, we use our basic navigation keys like up arrow, down arrow, right arrow, left arrow, etc. And we use space bar also for selecting a file or folder. After selecting a folder or file only, we can take appropriate action on that, like deleting, opening, copying, etc. ఇప్పుడు మనం ఈ ఓపెన్ చేసిన న్యూ ఫోల్డర్ని New folder. క్లోజ్ చేయాలంటే ఆల్ట్ F4 అనే షార్ట్ కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం. Desktop list. Material 2 of 14. ఇప్పుడు చూడండి నా ఫోకస్ డెస్క్టాప్ పైకి వచ్చింది. Program manager. ప్రోగ్రామ్ అనేది అంటే డెస్క్టాప్ అని. టు క్లోజ్ ఏ ఫోల్డర్ ఆర్ ఫైల్ వి యూస్ ఆల్ట్ F4 షార్ట్ కట్ కీ. Selected. నేను మళ్ళీ ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేశాను. మనం క్లోజ్ చేయడానికి ఆల్ట్ స్పేస్ సి అనే షార్ట్ కట్ కీని కూడా ఉపయోగిస్తాం. System. Desktop list. Material. And we use another shortcut key to close an item, alt space C, alt plus space plus C. That means we have to hold the alt key and press space and leave the alt key, space key, and we have to press C immediately. Till now we learned how to navigate and how to open a file or folder and how to close it. Now we will learn how to create a folder. మనం ఇంతవరకు ఒక ఫోల్డర్ని ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి, క్లోజ్ చేయాలి, అలాగే ఏ విధంగా నావిగేట్ అవ్వాలి, మన యారో కీస్, అలాగే పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్, హోమ్, ఎండ్ కీస్ ఉపయోగించి అనేది నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోల్డర్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఎన్ లేదా కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ అనే షార్ట్ కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం. మనం కంట్రోల్ షిఫ్ట్ 2 ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని ఎన్ ప్రెస్ చేయాలి. Edit selected new folder. నేను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ ప్రెస్ చేయగానే ఇక్కడ ఎడిట్ సెలెక్టెడ్ న్యూ ఫోల్డర్ అని చెప్పింది. అంటే అర్థం ఏంటంటే న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. ఆ ఫోల్డర్కి ఫోల్డర్ నేమ్ న్యూ ఫోల్డర్ అని ఉంది. మనం ఇక్కడ సరైన ఫోల్డర్ నేమ్ చూస్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ డెమో అని చూస్ చేసుకుంటున్నా, టైప్ చేస్తున్నా. అంటే మనం టైప్ చేయాలి ఇక్కడ డెమో అని నేను టైప్ చేస్తున్నా. DEMO. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నా. Confirm folder replace dialog. This destination already contains desktop list. Edit selected new folder. Blank. నేను నరేష్ అని టైప్ చేస్తున్నా. Naresh 15 of 15. ఇప్పుడు చూడండి మనకి 15 ఐటమ్స్ వచ్చాయి డెస్క్టాప్ పైన. ఇంతకుముందు 14 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 15 ఐటమ్స్ వచ్చాయి. టు క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ వి యూస్ the shortcut called control shift n. That means we have to press and hold the control shift and press the n key. After that it will ask the folder name. By default it will be new folder. We have to erase that new folder by pressing delete key or backspace key and type the folder name. And after typing the folder name we have to hit enter, press enter key.
Now if you observe clearly, there are 15 items on my desktop. Before there were only 14 items. That means we have created a folder successfully. My files 8 of 15. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోల్డర్ని ఏ విధంగా డిలీట్ చేయాలి, ఒక ఫోల్డర్ని లేదా ఫైల్ని ఏ విధంగా డిలీట్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం. Documents 9 of 15. ఇక్కడ నాకు డాక్యుమెంట్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. ఇది మనకి అన్సెలెక్టెడ్ అండ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్పాలి, ఎందుకంటే నేను డౌన్ యారో ఉపయోగించాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అవుతాయి. డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను డిలీట్కి ప్రెస్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను డిలీట్కి ప్రెస్ చేసా. చూడండి ఇప్పుడు Material 2 of 14. ఓన్లీ 14 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. మెటీరియల్ 2 of 14. To delete a folder, I pressed delete key. Now there are only 14 items on my desktop. If you press only delete key, our folder will not delete permanently. It will delete from the respected location and it will be in the recycle bin. మనం ఎప్పుడైతే delete key ప్రెస్ చేస్తామో అక్కడి నుంచి అది డిలీట్ అయి ఉంటుంది, కానీ రీసైకిల్ బిన్ అనే ఫోల్డర్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. రీసైకిల్ బిన్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం డిలీట్కి ప్రెస్ చేస్తే ఏదైనా అది పర్మనెంట్గా డిలీట్ కాదు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను రీసైకిల్ బిన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అక్కడ డెమో డాక్యుమెంట్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. రీసైకిల్ బిన్ మనకి ఎక్కడ ఉంది? డెస్క్టాప్ పైనే ఉంది. Recycle bin 1 of 14. నేను అప్ యారో ప్రెస్ చేశాను రీసైకిల్ బిన్ కోసం. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Recycle bin window. Tree view. Quick access expanded 1 of 2 level 0. Items view list. Documents not selected 1 of 1. చూడండి, ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ నాట్ సెలెక్టెడ్ 1 of 1 అని ఉంది. దీన్ని నేను మళ్ళీ Selected. రీస్టోర్ చేస్తున్నాను. Content restore. Recycle bin. ఇప్పుడు నా Desktop. డెస్క్టాప్ పైన Material demo 3 of 15. Recycle. Dell 13. Acer. My D. Dell D. Doc D. Demo 3 of 15. D. Downloads D. Dell 13 D. Documents 15 of 15. చూడండి, డాక్యుమెంట్స్ ఫోల్డర్ వచ్చింది. అలాగే 15 ఐటమ్స్ అయిపోయాయి. మరి we can also restore that item from the recycle bin by going into recycle bin and we have to select the folder or file and press application key or shift F10 and we have to choose the restore option there. By pressing down arrow or up arrow, we can go to restore option, then we have to press enter there. Then the folder will be moved to the previous location. అలాగే మనం రీస్టోర్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా ఫైల్ని కానీ ఫోల్డర్ కానీ రీసైకిల్ బిన్లో నుంచి రీసైకిల్ బిన్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫైల్ని లేదా ఫోల్డర్ని సెలెక్ట్ చేయడం అంటే స్పేస్ బార్ లేదా అప్ యారో, డౌన్ యారో, రైట్ యారో, లెఫ్ట్ యారో ద్వారా సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రెస్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లికేషన్కి లేదా షిఫ్ట్ F10 ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసి లేదా అప్ యారో ప్రెస్ చేసి రీస్టోర్ అనే ఆప్షన్ విన్నప్పుడు ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే అది ఇంతకు ముందు ఉన్న ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. Download documents 15 of 15. చూడండి, మరి 15 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనే ఫోల్డర్ని పర్మనెంట్గా డిలీట్ చేయడానికి మనం షిఫ్ట్ డిలీట్ అనే షార్ట్ కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం. అంటే షిఫ్ట్ కీని ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని డిలీట్కి ప్రెస్ చేస్తే డాక్యుమెంట్స్ అనే ఫోల్డర్ పర్మనెంట్గా డిలీట్ అయిపోతుంది. Delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder? Documents date created 6/22/2021 7:08 p.m. Yes button Alt plus Y. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఎప్పుడైతే షిఫ్ట్ డి ప్రెస్ చేస్తామో అది అడుగుతుంది ఆర్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఫోల్డర్ పర్మనెంట్లీ అనేసి. మనం ఎస్ ప్రెస్ చేయాలి. ఫోకస్ Yes button focused Alt plus Y. బై డిఫాల్ట్ ఎస్ పైన ఉంటుంది. మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతుంది. లేదా ఆల్ట్ వై అనే షార్ట్ కట్ కీని కూడా ప్రెస్ చేయొచ్చు. Desktop list. Unknown. Material 2 of 14. చూడండి, ఇప్పుడు 14 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. టు డిలీట్ ఏ ఫైల్ ఆర్ ఫోల్డర్ పర్మనెంట్లీ వి యూస్ ద
shortcut called shift delete. That means we have to press and hold the shift key and press the delete key. Then after it will ask, are you sure you want to delete this file or folder permanently? The focus will be on the yes button by default. If you press enter there, it will delete permanently. It won't show in the recycle bin if we use the shortcut shift delete. మనం షిఫ్ట్ డిలీట్ అనే షార్ట్కట్ కి ఉపయోగిస్తే అది రీసైకిల్ బిన్ లో చూపించదు. చూడండి, నేను రీసైకిల్ బిన్ ఓపెన్ చేసి చూస్తా. R. Recycle bin window. Quick access. ఇక్కడ మనకి ఏం ఫైల్స్ లేవు, NVDA menu. Recycle. ఫైల్స్ ఏమీ లేవు. Desktop. అలాగే మనకి 14 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి డెస్క్టాప్ లో. నాకు ఈ 14 ఫోల్డర్స్ నేమ్స్ నాకు తెలుసు. సపోజ్ నేను మై కంప్యూటర్ అనే ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మై కంప్యూటర్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలంటే అప్ యారో డౌన్ యారో అలా యూజ్ చేసి మై కంప్యూటర్ అని వెతకడం కన్నా మనం ఆ ఫోల్డర్ లేదా ఫైల్ నేమ్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ ద్వారా మనం ఫోల్డర్ని త్వరగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఎం ప్రెస్ చేస్తున్నాను. M. Material 2 of 14. ఎంతో నాకు మెటీరియల్ అని ఉంది, మరి ఎం ప్రెస్ చేస్తున్నాను. My files 8 of 14. మై ఫైల్స్ ఉంది, అలాగే ఎం ప్రెస్ M. చేస్తున్నాను. My computer 11 of 14. మై కంప్యూటర్ 11 ఆఫ్ 14. ఇప్పుడు నేను మై కంప్యూటర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 11 టైమ్స్ డౌన్ ఎరో కానీ అప్ ఎరో కానీ ఏదో కీ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే నేను ఎం యూజ్ చేస్తే 3 టైమ్స్ 3 సార్లకి నేను మై కంప్యూటర్ అనే ఫోల్డర్ దగ్గరకు వచ్చాను. ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మై కంప్యూటర్ అనే My folder open computer అవుతుంది. window. Tree view. My computer. చూడండి, నేను టైటిల్ చెక్ చేస్తే మై కంప్యూటర్ అని చెప్తుంది. At the same time, we use the first letter of the folder or a file to select the respected folder or file quickly. If I want to open my computer folder on my desktop, I have to press 11 times my arrow keys to navigate to that folder. Or by quickly pressing M key 3 times, I can open that same file or folder. Desktop list. జస్ట్ మనం ఇంతవరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నామంటే ఒక ఫోల్డర్లో లేదా ఫైల్లో డెస్క్టాప్ పైన కానీ ఏ విధంగా నావిగేట్ కావాలి, యారో కీస్ అలాగే ఎండ్ హోమ్ పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ కీస్ ఉపయోగించి, అలాగే ఒక ఫోల్డర్ని ఫైల్ని ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి, క్లోజ్ చేయాలి, డిలీట్ ఏ విధంగా డిలీట్ చేయాలి, అలాగే ఏ విధంగా పర్మనెంట్గా డిలీట్ చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ how to navigate in a folder and how to open a folder and close a folder and how to create a folder and how to delete a folder permanently. మనం ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ని లేదా ఫైల్ని ఏ విధంగా రీనేమ్ చేసుకోవాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. Acer 12 of 14. ఇక్కడ నాకు ఏసర్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. ఈ ఏసర్ అనే ఫోల్డర్ని నేను రీనేమ్ చేసుకోవడానికి R. Recycle bin 1 of 14. A. Acer 12. F2 అనే షార్ట్ కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం రీనేమ్ చేసుకోవడానికి. Edit selected Acer. ఇప్పుడు చూడండి, ఎడిట్ సెలెక్టెడ్ ఏసర్ అని చెప్పింది. A. C. E. R. Blank. నేను నా యారో కీస్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఇవి చదవచ్చు క్యారెక్టర్స్. నేను డిలీట్ చేసి ఈ ఏసర్ ప్లస్ లెనోవో అని టైప్ చేస్తున్నా. Lenovo 12 of 14. చూడండి, నేను రీనేమ్ చేసి ఏసర్ అనే ఫోల్డర్ని లెనోవోగా మార్చాను. టు రీనేమ్ ఏ ఫోల్డర్ వి యూజ్ ద షార్ట్ కట్ F2. అదేవిధంగా మనం అప్లికేషన్కి ప్రెస్ చేసి కూడా రీనేమ్ అనే ఆప్షన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అప్లికేషన్కి షిఫ్ట్ F10 ప్రెస్ చేస్తే Contact open up. Property. Rename M. రీనేమ్ అప్ యారో ప్రెస్ చేస్తే రీనేమ్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా Desktop list. Edit selected Lenovo. నేను లెనోవో ప్లేస్లో మరి ఫైల్ నేమ్ ఏసస్ అని టైప్ చేస్తున్నా. Asus 12 of 14. చూడండి, and also we can rename the folder by pressing application or shift F10 key and selecting the rename option in that list of options.
ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోల్డర్‌ని లేదా ఫైల్‌ని ఏ విధంగా కాపీ, కట్, పేస్ట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ కాపీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. కాపీ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్‌ని లేదా ఫోల్డర్‌ని మనం కాపీ చేసి వేరే లొకేషన్‌లో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నదే ఇంకొక దగ్గర గూడా ఉంటది. Now we learn what is copy, cut and paste. First of all, let me explain copy. Copy means if we copy something and paste it somewhere else, the same file or folder will be visible to you twice. The original location and the second location where you pasted it. My computer 11 of 14. నేను మై కంప్యూటర్ అనే ఫోల్డర్‌ని కాపీ చేసి ఏసెస్ అనే ఫోల్డర్‌లో పేస్ట్ చేశాను. దీనికి కాపీ చేయడానికి మనం కంట్రోల్ సి అనే షార్ట్‌కట్‌ని ఉపయోగిస్తాం. నేను కంట్రోల్ సి ప్రెస్ చేశాను. ఎన్విడిఏ ఈ కాపీ, కంట్రోల్ సి ఈ షార్ట్‌కట్స్‌ని అనౌన్స్ చేయదు. నేను ఏసెస్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. Asus 12 of 14. Asus. ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేశాను. పేస్ట్ చేయడానికి మనం కంట్రోల్ వి అనే షార్ట్‌కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం. Items view list. My computer 1 of 1. ఇప్పుడు చూడండి ఏసెస్‌లో మై కంప్యూటర్ అనే ఫోల్డర్ వచ్చింది. నేను క్లోజ్ చేస్తే డెస్క్‌టాప్ పైన 11 ఐటెమ్సే ఉంటాయి చూడండి. Desktop list. Asus 12 of 14. My computer 11 of 14. సారీ నేను కాపీ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ 12 ఐటెమ్స్ ఉంటాయి. కానీ ఈ మై కంప్యూటర్ అనేది ఏసెస్ ఫోల్డర్‌లో కూడా ఉంటది. Asus Win. My computer 1 of 1. ఈ విధంగా Desktop list. Asus 12 of 4. పేస్ట్ చేయడానికి మనం కంట్రోల్ వి అనే షార్ట్‌కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం. To copy a folder we use the shortcut control C. After copying a folder, if we paste it somewhere else, for pasting we use the shortcut called control V. And let us understand what is cut. Cut means we are removing something from one location and putting the file or folder in another location. That means it won't appear twice. మనం ఇప్పుడు కట్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం. మనం కట్ చేస్తే ఒక ఫోల్డర్‌ని లేదా ఫైల్‌ని కట్ చేసి ఇంకొక దగ్గర పేస్ట్ చేస్తే అది మనకి ఒకసారే కనపడుతుంది కానీ 2 సార్లు కనపడదు. ఇప్పుడు నేను My computer 11. Pictures 10 of 14. పిక్చర్స్ అనే ఫోల్డర్‌ని కట్ చేస్తున్నా. కట్‌కి మనం కంట్రోల్ ఎక్స్ అనే షార్ట్‌కట్‌ని ఉపయోగిస్తాం. ఏసెస్ అనే ఫోల్డర్‌లో నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను. My computer 11. Asus window. Tree view. Pictures 2 of 2. ఇప్పుడు ఏసెస్ ఫోల్డర్‌లో మై కంప్యూటర్ అలాగే పిక్చర్స్ 2 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. డెస్క్‌టాప్ పైన మనకి ఇప్పుడు 11 ఐటెమ్సే ఉంటాయి. Desktop list. Asus 11 of 13. చూడండి ఇప్పుడు డెస్క్‌టాప్ పైన 11 ఐటెమ్సే ఉన్నాయి. అలాగే ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఫైల్స్‌ని లేదా ఫోల్డర్స్‌ని ఏ విధంగా కాపీ, కట్ చేయాలని నేర్చుకుందాం. Class 1 4 of 13. Demo 3 of 13. ఇప్పుడు నేను డెమో అనే ఫోల్డర్‌ని, క్లాస్ 1 అనే ఫోల్డర్‌ని ఒకేసారి కాపీ చేయాలి. అంటే నేను డెమో పైన కంట్రోల్ Space. స్పేస్ Not select. Space. Selected. కంట్రోల్ స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తే సెలెక్టెడ్ ఉంటది. అలాగే కంట్రోల్ వదలకుండా మనం మరీ డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తే కంట్రోల్ పట్టుకొని డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తే Class 1 not selected 4 of 13. చూడండి క్లాస్ 1 నాట్ సెలెక్టెడ్. Demo 3 of 13. Material not selected 2 of 13. అంటే ఇక్కడ డెమో అనేది ఒక్కటే సెలెక్ట్ అయింది. మనం కంట్రోల్ వదలకూడదు. వదిలితే ఇది వర్క్ అవ్వదు. Demo 3 of Class 1 not selected 4 of 13. క్లాస్ 1 పైన కూడా నేను కంట్రోల్ స్పేస్ అంటే కంట్రోల్ మనం పట్టుకొని ఉన్నాం కాబట్టి ఓన్లీ స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తున్నా. Space. Selected. ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ 2 ఫోల్డర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యాయి. ఈ 2 ఫోల్డర్స్‌ని నేను కాపీ లేదా కట్ సేమ్ ఇంతకుముందు మనం ఏ విధంగా చేసామో కంట్రోల్ సి లేదా కంట్రోల్ ఎక్స్ అనేది చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ ఎక్స్ ప్రెస్ చేశా. ఏసెస్ ఫోల్డర్‌లోకి వెళ్తున్నా. ఏ ప్రెస్ చేస్తున్నా. A.
Asus 11 of 13. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నా. Asus window. ఇక్కడ Tree view. కంట్రోల్ వి ప్రెస్ చేస్తున్నా. Class 1 3 of 4. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 4 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మనం మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ని లేదా ఫైల్స్ని సెలెక్ట్ చేసి కాపీ కట్ పేస్ట్ చేయొచ్చు. టు కాపీ ఆర్ కట్ multiple folders or files at a time, we have to select those folders or files first. For selecting multiple folders or files, first we press and hold the control key and we use our navigation keys like up arrow, down arrow, right arrow, left arrow. After hearing the folder name or file name, if that file need to be copied or cut, we need to press spacebar. This whole process is to be done without leaving the control key. And to select the second or third any n number of files, again we use our arrow keys without leaving the control key, and you have to press spacebar on each file or folder. After done with the selection, then we use our regular shortcut keys like Ctrl C and Ctrl X to copy or cut. Then we use our regular shortcut key for paste like Ctrl V. Desktop list. Asus 9 of 11. Likewise, we use the same method for deleting multiple folders or files. Now I am selecting My computer not my computer folder. Space. Selected. Downloads not selected 7 of Download 11. folder. Space. Selected. Now I am deleting by pressing Shift delete permanently. Delete multiple. Desktop list. అలాగే మనం ఒక ఫైల్ మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ కానీ ఫైల్స్ కానీ డిలీట్ చేయడానికి సేమ్ మనం ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేయడానికి కాపీ కట్కి ఎలా అయితే సెలెక్ట్ చేస్తామో అలాగే సెలెక్ట్ చేసి షిఫ్ట్ డిలీట్ అనే షార్ట్ కట్ని ఉపయోగిస్తాం పర్మనెంట్గా డిలీట్ చేయడానికి. Material 2. Class 2 3 of 8. Contents 4 of 8. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఈ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది నేను డెమో మీకు అర్థం కావాలంటే నేను ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Local N. Nourish. Items view list. Documents related to 5th workshop not selected 1 of 45. ఇక్కడ నాకు 45 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. నేను డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసుకుంటే Python 2 of 40. Assignment 3 of 40. C and C++ code 4 of 40. C and C++ mails 5 of 45. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫైల్ నేమ్ లేదా ఫోల్డర్ నేమ్ చదువుతుంది. దీన్ని మనం ఫైల్ లేదా ఫోల్డర్ అనుకోవాలా అనేది మనకి అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే మనకి ఫోల్డర్స్కి కూడా ఇంతకుముందు ఓన్లీ నేమ్స్ చదివింది, పేర్లు ఒకటే చదివింది. మనకు ఒక సింపుల్ వే అది ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలంటే రైట్ యారో 2 సార్లు ప్రెస్ చేస్తే Date modified. Type edit text document read only. టైప్ ఎడిట్ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్తుంది. ఈ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఓకే ఇది నేను ఒక ఫైల్ అని అర్థం చేసుకుంటా. ఇదే మనకి డైరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే CCA 6 of 45. C and C++ mail. C and C++ mails.txt ఈ విధంగా చెప్పాలంటే మనం ఏం చేయాలి? దీనివల్ల మనకి ఈ రైట్ యారో ప్రెస్ చేసి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీనికోసం మనం Alt V అనే షార్ట్ కట్ ఉపయోగించి అంటే వ్యూ ట్యాబ్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. Alt V ప్రెస్ చేసి Pane. Y ప్రెస్ చేసి Nourish window. Ribbon tabs. Folder options dialog. Control tab ప్రెస్ చేయాలి ఒకసారి. View property page. You can apply this view. Tab ప్రెస్ చేయాలి. Reset folders but advanced settings. Tree view. అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ అని వినేంత వరకు మనం ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత
H press చేయాలి. H. Level 1 hidden files and folders expanded 6 of 21. మళ్ళా H ప్రెస్ చేయాలి. H. Hide empty drives on checkbox checked. మళ్ళీ H ప్రెస్ చేయాలి. H. Hide extensions for known file types on checkbox checked. చూడండి ఇక్కడ హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫర్ నోన్ ఫైల్ టైప్స్ ఆన్ చెక్ బాక్స్ చెక్ అనేది. ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ చెక్ అంటే నోన్ ఫైల్ టైప్స్ కి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ చేయబడి ఉంటాయి. ఇది మనం అన్చెక్ చేయాలి. స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేసి అన్చెక్ చేయాలి. Space. Hide extensions for known file types off. అన్చెక్ చేసిన తర్వాత ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి అప్లై బటన్ పైన ప్రెస్ చేయాలి. Restored. OK but cancel apply space. Pressed. Unavailable. అప్లై View ప్రెస్ property చేసి page. ఓకే బటన్ పైన ప్రెస్ చేయాలి. మరి ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి Tab control. Cancel. OK button. Space. ఇప్పుడు చూడండి Pressed. Nourish window. C and C++ code.text 4 of 45. ఇప్పుడు కోడ్ డాట్ టెక్స్ట్ అని చెప్తుంది. అదే చెప్తుంది. దీనివల్ల మనకి రైట్ ఆరో ప్రెస్ చేసి సెలెక్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. C and C++ mails.text. CCA.text 6 of. Coursera.text. Cryptocurrency teach out expert contributors.pdf 8 of 45. ఇటువంటి పీడిఎఫ్ కి డాట్ పీడిఎఫ్, టెక్స్ట్ కి డాట్ టీఎక్స్టీ, ఎంపీ3 కి డాట్ ఎంపీ3, ఇది మనకి ఆడియో ఫైల్స్ కి డాట్ ఎంపీ3 అది అనౌన్స్ చేస్తుంది. నౌ లెట్ us అండర్స్టాండ్ హౌ టు టర్న్ ఆన్ known file extensions for known file types. First let me clear what is file extension. Extension we use for like extensions are .pdf, .mp3, .mp4. It will indicates, oh, this is a audio file, this is a video file, like that. What will happen by default if we don't turn on that extensions? We don't know whether it is a file or folder because it will only read the name. So to understand that file or folder, we press right arrow key twice and we understand whether it is a file or folder. If it says something dot text or dot pdf Type edit Chrome HTML document read only row 8. like this, if it will say type something else, then we'll understand, oh, it's a file. To avoid by pressing right arrow twice or thrice, if we turn on file extensions, we no need to press this right arrow key and all. So to turn on that file extensions, we have to open a folder or any location in our laptop or computer. Then we have to go to view menu. To go to view menu, we use RTV shortcut. Then we press Y key and enter key. After that, it will open Folder options dialog. folder options dialog Folder options. box. Then there we have to press Control Tab once, View property page you can apply. and we have to press Tab till we hear Advanced Settings. Reset. Advanced settings. Tree view. Level 0 files and folders expanded 1 of 2. Here we have to press H key because hidden show H. Hide extensions for known. hide extensions for known file types on starts with H. That's why we have to press H until we hear hide extensions for known file types. There we have to uncheck the checkbox by pressing space bar and press tab till we get the apply button. After getting apply button, we have to press space bar over there, and then after that we have to press tab or shift tab key till we get OK button. Then we have to press enter key. Nourish window. Items view list. Cryptocurrency teach out expert contributors.pdf 8 of 45. Now we can easily understand whether it's a PDF or Desmos.text 9 of 40. Word document or text document. I think it is clear for you.
what is extension and how to turn on extensions for known file types. Taskbar. Folder view list. అలాగే మనం ఇప్పుడు ఇంకొక వే కూడా చూద్దాం. ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోవడానికి మనం కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఓపెన్ చేస్తాం. విండోస్ ఆర్ ప్రెస్ చేసి కంట్రోల్ అని టైప్ చేస్తే Run dial. Text desktop list. Recycle bin not selected 1 of 8. All control panel. ఇక్కడ మనం ఫైల్ Administrative tool. F. File Explorer option F. File history link F. Fonts link at F. File Explorer options link. ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే File Explorer options dialog. General property. ఇక్కడ కూడా సేమ్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయింది. మరి మనం కంట్రోల్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి View property. ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి 2 సార్లు Restore to advanced settings. అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్ లో హెచ్ ప్రెస్ చేసి H. Hide extension. హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్. బికాస్ ఎందుకు హెచ్ ప్రెస్ చేయాలంటున్నారంటే హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది హెచ్ తో స్టార్ట్ అవుద్ది కాబట్టి మనం హెచ్ ప్రెస్ చేస్తే హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది దొరుకుతుంది. తర్వాత మనం ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి ఆ చెక్ బాక్స్ ని అన్చెక్ చేయాలి. హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది అన్చెక్ చేసిన తర్వాత ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి అప్లై బటన్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. అలాగే మరి ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి ఓకే బటన్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. Now the second method or the another method to turn on extensions is we have to open the control panel first. To open control panel, we can follow either methods like pressing Windows R and typing control and hit enter, or press Windows key and type control. There we get control panel, or we have to choose control panel and press enter. After opening the control panel, we have to go to the file explorer options. After pressing enter on file explorer options, this is the same window that we have seen before. There we have to go to view options. Hide extension. Search. Sorry. General view property. Yeah, we have to go to view properties by pressing control tab, and we have to press tab key till we hear advanced settings. There we have to press enter till we hear hide extensions for known file types on. There we uncheck the check box by pressing space bar, and we have to press tab key till we get apply button. Then again we have to press tab key till we get OK button. This is the another method for turning on the extensions. All control. Desktop list. Recycle. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఒక ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ కొన్న తర్వాత మనకి ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ జీబీ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఈ మొత్తం ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ జీబీ అంత, అంటే మన 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 లొకేషన్స్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. నౌ విల్ సీ వాట్ ఆర్ అదర్ లొకేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ ల్యాప్టాప్. And Windows 10 or Windows 8 or any Windows 7, any Windows operating system, if we press Windows E key, our main storage will open. మనం విండోస్ ఈ కీ ప్రెస్ చేస్తే మనం విండోస్ 10లో కానీ విండోస్ 8లో కానీ విండోస్ 7 ఈ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో మనకి అన్ని ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. ఈ విండోస్ ఈ ప్రెస్ చేస్తే విండోస్ 7 వాళ్ళకి మై కంప్యూటర్ అని చెప్తుంది. అక్కడ మనకి లోకల్ డెస్క్ సిడి ఆ ఉన్న డ్రైవ్స్ చూపిస్తుంది. అలాగే విండోస్ 8 ఆర్ విండోస్ 10 ఉన్న వాళ్ళకి ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ లేదా క్విక్ యాక్సెస్ అని చూపిస్తుంది. For Windows 7 users, it will say my computer, and there it will list the drives only. For Windows 8 or Windows 10 users, it will say quick access or file explorer. Directly it won't display any drives. మనకి అక్కడ డైరెక్ట్ గా డ్రైవ్స్ అనేది చూపించదు. నేను విండోస్ ఈ ప్రెస్ File Explorer window. Items view list. Frequent folders grouping expanded. Desktop not selected row 1 column 1 of 4. చూడండి, నేను విండోస్ ఈ ప్రెస్ చేస్తే ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ అలాగే ఫ్రీక్వెంట్ ఫోల్డర్స్ అలాగే
అది చదివింది. ఇక్కడ మనకి మన డిస్క్స్ లోకల్ డిస్క్ కానీ డి, ఈ, సి ఇలాంటివి మనకి తెలుసుకోవాలి ఎక్కడున్నాయని అక్కడికి వెళ్ళాలంటే మనం విండోస్ 10లో ఆర్ విండోస్ 8లో దిస్ పీసీ అనేది ఓపెన్ చేయాలి యాక్చువల్‌గా. ఈ దిస్ పీసీ ఓపెన్ చేయడానికి మనం షిఫ్ట్ ట్యాబ్ 2 సార్లు ప్రెస్ చేయాలి. Tree view. Search edit box edit. Search window. Search box edit blank. Pane. Address. Up band toolbar. Status bar stat. Items view list. Frequent folders grouping. లేదంటే నేను ఒక షార్ట్‌కట్ వే చూపిస్తాను. ఈ ఫైల్ ఎక్స్‌ప్లోరర్ తీసేసి మనకి ఈ డ్రైవ్స్ ఏ విధంగా అక్కడ వచ్చేలా చేసుకోవాలనేది. Desktop. Now I will show one shortcut way how we can turn off these recent folders or file explorer quick access and to op- Material 2. మనం దీనికోసం ఏదో Material. ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలి. మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వ్యూ ట్యాబ్‌లోకి వెళ్ళాలి. ఇంతకుముందు మనం హైడ్ ఎక్స్‌టెన్షన్స్ ఎలా టర్న్ ఆన్ చేసామో అలాగే వ్యూ ట్యాబ్‌కెళ్ళాలి. Pane. వై ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. Material window. Folder options dialog. ఇక్కడ General property page. సేమ్ ఇంతకుముందు మనం ఏ విండో ఓపెన్ చేసామో అదే ఇది. ఇక్కడ Open File Explorer 2. Combo box quick access focused collapsed. మనకి ఫస్ట్ ఆప్షనే ఓపెన్ ఫైల్ ఎక్స్‌ప్లోరర్ 2 కాంబో బాక్స్ ఇది. కాంబో బాక్స్‌ని ఎక్స్‌పాండ్ చేయడానికి మనం ఆల్ట్ డౌన్ యారో ఉపయోగిస్తామని తెలుసుకున్నాం. Expanded. ఎక్స్‌పాండ్ చేసిన తర్వాత అప్ యారో డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసి Open File Quick Access. This PC. క్విక్ యాక్సెస్ దిస్ పీసీ అని ఉంది. మనం దిస్ పీసీ సెలెక్ట్ చేసుకొని షిఫ్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే Folder. Apply button Alt అప్లై plus A. బటన్ పైన ప్రెస్ చేసి Space. Pressed. మరి షిఫ్ట్ ట్యాబ్ Tab ప్రెస్ చేసి cancel OK space. ఓకే బటన్ Material window. ప్రెస్ చేస్తే Desktop. ఇప్పుడు మనకి విండోస్ సి ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్ దిస్ పీసీ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుద్ది. This PC window. Items view list. Folders grouping. Type edit. 3D objects not select. Desktop 2. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు డ్రైవ్స్ చూపిస్తాయి. లోకల్ డిస్క్ సి, డి, ఈ L. అని. Devices and L. Local disk. L. Local disk. F. ఈ విధంగా. Desktop. So to turn off quick access and to turn on this PC, we follow the same method that we have used for turning on the extensions, file extensions. So for this, we have to open any folder and we have to go to view tab by pressing Alt V and press Y. Then we have to press enter key. After that, it will open the same window. There, the first option will be open file explorer group in combo box. In this combo box, to expand combo box, we use Alt down arrow shortcut key and we have to select the option then this PC. After selecting the this PC option by pressing up arrow or down arrow, then we have to press tab till we get apply button, then we have to press enter or space bar over there and we have to again hit enter on OK button. From now onwards, it will show us only drives and folders when we press Windows E Class 2 3. in Windows 10 or Windows 8. And to open a particular folder or drive, we follow the another shortcut method like by pressing Windows R key Run. and if you want to open C with local disk C or any C drive, we press C C. colon means we have to press and hold the shift key and Selection removed. press the semicolon. C. Colon. Enter. Text unavailable. Local disk. C. It will directly open the local disk C. Local disk. C. అలాగే మనం ఇంకా షార్ట్‌కట్ వేలో ఫోల్డర్స్ కానీ, డ్రైవ్స్ కానీ ఓపెన్ చేయాలంటే రన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఉపయోగించి మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు. రన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయడానికి మనం విండోస్ ఆర్ అనే షార్ట్‌కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం. Desktop. ఈ విండోస్ ఆర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మనం సి డ్రైవ్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే సి టైప్ చేసి కోలన్ అంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని సెమీకోలన్ ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే సి డ్రైవ్ మనకి ఓపెన్ అవుద్ది.
అలాగే ఈ రన్ డైలాగ్ బాక్స్‌ని మనం ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి, మనం ఏదైనా సేవ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్‌లోకి, డౌన్‌లోడ్ చేసిన డౌన్‌లోడ్స్‌లోకి వెళ్తాయి కదా! ఇవి ఓపెన్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగిస్తాం. విండోస్ ఆర్ ప్రెస్ చేసి Run dial. డౌన్లోడ్స్ DOWNLOADS. Oh. Text unavailable. Downloads window. ఇక్కడ మనకి మనం డౌన్లోడ్ చేసిన Items. ఫోల్డర్స్ అన్నీ చూపిస్తాయి డౌన్లోడ్స్. Desktop. And by using Windows or a run dialog box, we can use like we can open other folders by typing the folder names, etc. Here we have to be very careful. We no need here it won't allow any spaces. We have to give the exact path. ఈ విండోస్ ఆర్ షార్ట్కట్ కీని ఉపయోగించేప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్ పాత్ ఇవ్వాలి. స్పేసెస్ అలా ఇస్తే మనం ఓపెన్ చేయలేం. అలాగే సబ్ ఫోల్డర్స్ కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఒక డ్రైవ్‌లో ఉన్న సబ్ ఫోల్డర్ గాని, మెయిన్ ఫోల్డర్ గాని, నేను ఈ కోలన్‌లో ఉన్న నరేష్ అనే ఫోల్డర్‌ని ఓపెన్ చేయడానికి విండోస్ ఆర్ Run. ఈ E. కోలన్ నా ఫైల్ ఫోల్డర్ నేమ్ NARESH. ఇక్కడ మనం స్పేస్ యూజ్ చేస్తే వర్క్ అవ్వదు. అందుకే ఫైల్ నేమ్స్ గాని, ఫోల్డర్ నేమ్స్ గాని ఇచ్చేప్పుడు స్పేస్ బదులు అండర్‌స్కోర్ యూజ్ చేస్తే మంచిది. అండర్‌స్కోర్ యూజ్ చేయాలంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని మైనస్ కీ ప్రెస్ చేయాలి. డాష్ కీ. 0 పక్కన ఉంటదది. Text. Desktop list. Nourish window. Items. చూడండి ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్‌గా నరేష్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేశాను టైప్ చేసి. ఈ నరేష్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలంటే నేను విండోస్ ఈ ప్రెస్ చేయాలి. లోకల్ డెస్క్ ఈలోకి వెళ్ళాలి. అలాగే నరేష్ అనే ఫోల్డర్ 3 స్టెప్స్ ఫాలో కావాలి. రన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి ఒకే వేలో ఒకేసారి నేను ఓపెన్ చేయొచ్చు. Desktop. అలాగే like we can open the subfolders in a drive using run dialog box by typing the exact path. Here, make sure that don't use spaces in run dialog box. If we use space, we can't get the exact result. That's why while typing file names or folder names without using spaces in between, it is suggestible to use underscores. To use underscores, we use shift plus dash. That means dash will be after the 0. Now I have opened one folder which is in the E drive by typing the exact path like E:\naresh. Now let us have a quick recap what we learned today. We have learned how to navigate using our arrow keys and other keys, and how to create a new folder, open a folder, delete a folder, and how to turn on extensions, how to turn on this PC, and how to open a folder or drive in shortcut way using run dialog box. అలాగే ఈరోజు మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం అంటే ఏ విధంగా నావిగేట్ కావాలి మనం యారో కీస్ అలాగే హోమ్ పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ కీస్ ఉపయోగించి, అలాగే న్యూ ఫోల్డర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, రీనేమ్ ఎలా చేయాలి, కాపీ కట్ పేస్ట్ డిలీట్ ఏ విధంగా చేయాలి, అలాగే ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏ విధంగా టర్న్ ఆన్ చేసుకోవాలి, దిస్ పీసీని ఏ విధంగా టర్న్ ఆన్ చేయాలి, అలాగే విండోస్ కీ షార్ట్కట్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, అలాగే రన్ బాక్స్ ఉపయోగించి మనం ఏవైనా ఫోల్డర్స్ని కానీ డ్రైవ్స్ కానీ ఏ విధంగా షార్ట్కట్ వేలో Audio. యూజ్ చేయొచ్చు, ఓపెన్ చేయొచ్చు అనేది నేర్చుకున్నాం. Head.